গ্রেট, তাহলে আমরা এখন স্টার্ট করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, আপনারা কি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন আমার? ইয়েস স্যার, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ক্যামব্রিজ 10 সবাই নিছেন তাই না? ইয়েস। ওকে, গ্রেট। তো আপনারা সবাই কি ওই যে আমি বলছিলাম আপনাদেরকে 1 থেকে 40 পর্যন্ত লিখে রাখতে কিংবা আনসার শিটটা রেডি করে রাখতে রাখছেন? ইয়েস স্যার, রেখেছি। ওকে, গ্রেট। তো আমি এখন আপনাদেরকে একটা বিষয় বলি। আমি আজকে আপনাদেরকে যে এক্সামটা নেব তা হচ্ছে আইএলটিএস এর যে ক্যামব্রিজের 10 আছে, ক্যামব্রিজ 10 এর এই টেস্ট নাম্বার 1, ঠিক আছে? তো ওইটা তো সাধারণত হচ্ছে যে আমরা জানি সবাই যে আইএলটিএস এর মধ্যে সবথেকে ইজি যদি একটা বিষয় থাকে তাহলে তা হচ্ছে লিসেনিং। আপনি বিলিভ করেন আর নাই করেন, লিসেনিং এ আপনি দেখবেন তো অনেকে স্পিকিং আপনার সর্বোচ্চ 7.5 পায়, কিন্তু কিংবা 6.56 পায়, রিডিং এ আরো কম পায় এবং রাইটিং এ হয়তো 6.57 পায়। কিন্তু ওই যে লিসেনিং এর মধ্যে কিন্তু সবাই কম বেশ 8 পায়, 8.5ও পায়। মেজরিটি ভালো স্টুডেন্ট হলে এটাতে কিন্তু 9 এর 9ও তোলা সম্ভব। হ্যাঁ, তো এটা কিভাবে সম্ভব? কারণ হইতেছে যে এখানের মধ্যে আপনি আনসারটা শুনতেছেন এবং লিখতেছেন। একটা আমার বিষয়গুলো একটু ধৈর্য সহকারে মনোযোগ সহকারে শুনবেন, ঠিক আছে? একটু শুনেন কোন জায়গায় কি হয়। তো এটাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে, লিসেনিংটাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে, কয়টা সেকশনে এটা এক্সামটা হয় বলেন তো? সেকশন 4 সেকশন। 4 সেকশন, রাইট। তো 4টা সেকশনে এই এক্সামটা হয়। হ্যাঁ, তো প্রথম যে সেকশনটা এটা হচ্ছে একদম বিগিনিং লেভেলের, যে আপনি কোনো হোটেল বুক করতেছেন কিংবা আপনি কোনো একটা কিছু কিনতেছেন কিংবা আপনি কোথাও যাবেন, একটা টিকিট কাটতেছেন কিংবা ওই রিলেটেড কিছু, ঠিক আছে? কিন্তু এই যে তারপর 10 থেকে 20, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে আরো একটু হার্ড থাকে, অর্থাৎ এই 1 থেকে 10 পর্যন্ত যতটুকু আপনি ফেস করছেন তার থেকে একটু বেশি। 3 নম্বরটা কিন্তু একটু কঠিন থাকে, ঠিক আছে? 3 নম্বর সেকশন যেটা এটা একটু কঠিন থাকে। হ্যাঁ, তো 3 নম্বর সেকশনটা একটু দ্রুত তারা কথা বলে। 4 নম্বর সেকশনটা কিন্তু 3 নম্বর সেকশনের থেকে সহজ, ঠিক আছে? অনেকে মনে করে 4 নম্বর সেকশনটা কিন্তু অনেক কঠিন। হ্যাঁ, কিন্তু 4 নম্বর যে সেকশনটা আছে এটা কিন্তু 3 নম্বর থেকে একটু সহজ। এটা আপনার মানে মাইন্ডের মধ্যে রাখবেন যে আমরা অনেকেই মনে করি 4 নম্বর সেকশনের মধ্যে কি বলে কি না কিছু বুঝি না, বাট 4 নম্বর সেকশনটা কিন্তু খুব ইজিলি তারা বলে, এটা বোঝার মতন বলে, ঠিক আছে? তো দেখেন, আমরা যখন আনসার দেব, হ্যাঁ, তখন আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। যখন আমরা কিভাবে আমাদের লিসেনিংটা ইমপ্রুভ করতে পারি, আমরা আমাদের লিসেনিংটা ইমপ্রুভ করতে পারি কিভাবে? আমরা লিসেনিংটা ইমপ্রুভ করতে পারি যেমন মনে করেন আমরা বাসায় যখন প্র্যাকটিস করব, ঠিক আছে? বাসায় যখন প্র্যাকটিস করব তখন ওইভাবে, ঠিক এইভাবে, ঠিক এইভাবে এটা প্লে করব, ঠিক আছে? Cambridge English, IELTS 10, published by Cambridge University Press and Cambridge English শোনা Language যাচ্ছে কিনা? Assessment, 2015. জি, তো না, ওই যে শোনা যাচ্ছে না, মানে আপনার ফ্যানের মনে সাউন্ড জি, আমি ফ্যানটা বন্ধ করে নিই একটা মিনিট। সাউন্ড আসতেছে না স্যার। জি, সাউন্ডটা ঠিক করব এখন, জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বলতাছি আর কি। তো ঠিক এইভাবে এটা আপনারা প্লে করবেন এবং ওই যে আপনারা যে স্ক্রিপ্ট গুলো আছে, ঠিক আছে, যখন উনি কথা বলবেন তখন আপনারা শুধুমাত্র ওই আপনাদের কলমটা এইভাবে গুড মর্নিং, ওই যে উনি বলবেন যেভাবে, তখন আপনারা শুধু নিচে নিচে এই জিনিসগুলো আপনারা দেখে দেখে যাবেন যে উনি যা বলতেছেন এখানে তাকি আছে কিনা। আপনারা প্রতিদিন একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার করে ওইগুলা প্র্যাকটিস করবেন। লিসেনিং এ ইমপ্রুভ, আমি যেভাবে লিসেনিং এ 7.5 পাইছি, রিয়েল আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স, আমি আমার নিজের যে অভিজ্ঞতা আছে ওই জায়গা থেকে বলতেছি। আমি আপনাদেরকে এখানের মধ্যে যে অবাস্তব কিছু বলতেছি বিষয়টা এমনও না, বিষয়টা আপনাদেরকে যে কোনো টেকনিক শেখাচ্ছি বিষয়টা তাও না, ঠিক আছে? তো যেভাবে আপনারা আপনাদের রিয়েল লাইফে যেভাবে আপনারা ইমপ্রুভ করতে পারবেন লিসেনিংটা, এটা হচ্ছে এটা। তো আপনারা কি করবেন, এটা ওই প্লেটা এই অডিওটা প্লে করবেন এবং ওই জায়গা থেকে আপনার স্ক্রিপ্টগুলো ধরে ধরে দেখবেন, এইভাবে দেখবেন, ঠিক আছে? দেন আপনারা ওই স্ক্রিপ্টের সাথে পরিচিত হয়ে যাবেন। যখন 1টা 2টা 4টা 10টা 15টা 20টা ওইভাবে আপনারা এই যে লিসেনিং এর যে স্ক্রিপ্টগুলা সলভ করবেন, ঠিক আছে? তখন আপনাদের এই যে মনের মধ্যে, আপনাদের যে মাথার মধ্যে এই জিনিসটা একদম সেভ হয়ে যাবে যে এখানের মধ্যে আসলে আসেটা কি, ঠিক আছে?
এই জিনিসগুলো আপনারা বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ আপনারা কখনো মনে করেন এইভাবে আমি আমার কাছে মক দিবেন, অন্য জায়গায় মক দিবেন, কোনো লাভ হবে না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, যেমন মনে করেন যখন ওই ভদ্রলোক বলবেন এ ড্যাশ এ বুক, তাহলে এই যে এর পরে আনসারগুলা খুব ইজিলি হয়, ঠিক আছে? যেমন আমি আপনাদেরকে দেখাই, এখানের মধ্যে আমি মার্ক করে রাখছি। যেমন এই যে যেমন এই দেখেন এ স্পেশাল ড্যাশ, ওকে? এই এ স্পেশাল ড্যাশের পরে কিন্তু আনসারটা আছে, ঠিক আছে? এ স্পেশাল ড্যাশের পরে আনসারটা আছে, ঠিক এইভাবে কিন্তু আনসারটা থাকে, ঠিক আছে? তো এই যে এ স্পেশাল ড্যাশ, ওই ড্যাশের মধ্যে কিন্তু তিনি আনসারটা বলবেন, ঠিক আছে? এরপর এখানে মধ্যে বলছে কি রুলস অফ এ স্পেশাল ড্যাশ, আবার ওই জায়গার মধ্যে কিন্তু আনসারটা আছে, ঠিক আছে? তো ওই ওই এই যে এখানের মধ্যে বলছে কলম্বিয়া অন এ ফিউ ড্যাশ, এই যে এখানের মধ্যে এ আছে, ঠিক আছে? কলম্বিয়া অন এ ফিউ ড্যাশ, এই যে এখানের মধ্যে এ আছে ফিউ ড্যাশ, তাহলে এই যে ড্যাশের মধ্যে যে শব্দটা ওয়ার্ডটা ইউজ করবে এই জিনিসটা, ওকে? এখন ওই এই ধরনের যে সংকেতগুলো আছে, ওই সংকেতগুলো যখন আপনারা বুঝতে পারবেন, শুনতে পারবেন, তখন আপনারা মনে করেন যদি ওই ওয়ার্ডটা বসায় দেন, তাহলে আপনারা আপনাদের কিন্তু আনসারটা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এখানের মধ্যে দেখেন তো এই যে বেসিক যে বিষয়গুলো অ্যাড্রেস, এখানের মধ্যে লেখা কি অ্যাড্রেস, তো এই অ্যাড্রেসের জায়গায় দেখেন তো আপনারা বলছে যে এখানের মধ্যে 24 ড্যাশ রুট, ওকে? তো এখানের মধ্যে তো আমরা আমাদের কমন সেন্স কি বলে, এখানের মধ্যে তো একটা জায়গার নাম বলবে, এটা হতে পারে সিলেট মেট্রো রুট হতে পারে, কিংবা ঢাকা হাইওয়ে রুট হতে পারে, যে কোনো একটা রুট হতে পারে, শেরে বাংলা এই রুট হতে পারে, যে কোনো একটা রুট হতে পারে, তাই না? আমাদের কমন সেন্স কি এটা বলে না? Yes, sir. Right. জি, এই আরিফ আহমেদ এবং সুনিয়া আক্তার, ঠিক আছে? আমি রিকোয়েস্ট করব আরিফ আহমেদ ছেলেদের পক্ষ থেকে এবং সুনিয়া আক্তার এই মেয়েদের পক্ষ থেকে আমাকে ইয়েস অর নো বলবেন, ঠিক আছে? দেন আমি বুঝতে পারবো, সবাই বলার প্রয়োজন নেই। তো এখানের মধ্যে সাধারণত একটা জায়গার নাম, রাস্তার নাম বসবে ড্যাশ রুট, ওকে? তারপর এখানের মধ্যে পোস্টাল কোডটা, এই জায়গার মধ্যে পোস্টাল কোডটা এখানে দিয়ে দিছে, বাট হয়তো আপনি যখন এক্সামটা দিবেন তখন পোস্টাল কোডটা এখানে দেবে না, তখন তারা বলবে। তো এখানের মধ্যে যেহেতু পোস্টাল কোড লেখা আছে, তাহলে এখানের মধ্যে BF 295 হতে পারে, কিংবা DS 295P হতে পারে, এভাবে কিছু একটা থাকতে পারে। ফোন নাম্বারটা হচ্ছে যে আইএলটিএস এর ক্ষেত্রে যখন তারা ফোন নাম্বার বলে, তখন তারা অনেক সময় 077 বলে না, ঠিক আছে? তারা এটাকে বলতে পারে 07786643091। এখন ওই যে এটাকে যে তারা বলছে, ঠিক আছে? এই জিনিসটা কিন্তু আপনি বুঝতে হবে যে এই যে শূন্যটাকেই তারা বলছে। এখন আপনি খুঁজে মারবেন, বাট পাবেন না, তখন আপনার সবগুলো ইংলিশ লেটারগুলো তারা বলে যাবে, দেন আপনি কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যাবেন, আপনি কিন্তু ফোন নাম্বারটা দিতে পারবেন না। তো ওই জিনিসগুলো আপনারা বুঝতে হবে। কোম্পানি ফ্রম ড্যাশ, ওকে? কোম্পানি ফ্রম ড্যাশ, তো এখানের মধ্যে ফ্রম ড্যাশ কোম্পানি কিছু একটা এই জায়গা থেকে কিছু একটা কোম্পানির কোনো একটা বিষয় বলতেছে, তো ফ্রম ড্যাশ, তো ওই ড্যাশের মধ্যে যে কোনো একটা জায়গার নাম বসবে, এই জিনিসগুলো আমরা বুঝবো। তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এখানের মধ্যে আমি দেখাই আপনাদেরকে, এখানের মধ্যে ড্যাশ কেমি, ওকে? KM অর্থাৎ কিলোমিটার, ওকে? তো এই যে ওইভাবে আমরা এক্সামের মধ্যে একটা টেবিল পাবো, কিংবা ওই টেবিলের মধ্যে এইভাবে কিছু একটা থাকবে যে এখানের মধ্যে নাম্বার অফ ডেজ 12 ডে 9 ডে, এখানের মধ্যে আপনার টোটাল ডিস্টেন্স, ওকে? যে এখানের মধ্যে গন্তব্য কত কিলোমিটার হতে পারে, 980 কিলোমিটার, কিংবা এই জায়গার মধ্যে নাম্বার বসবে। যেহেতু এখানের মধ্যে KM আছে, এখানের মধ্যে আমাদেরকে নিচেও কিন্তু একটা সংকেত হিসাবে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এখানের মধ্যে একটা কিলোমিটারের চিহ্ন আছে, যে 980 কিলোমিটার, এখানের মধ্যে হয়তো 275 কিলোমিটার হতে পারে, 640 কিলোমিটার হতে পারে। তো ওই জিনিসটা এখানের মধ্যে বসবে, যে কারেক্ট নাম্বারটা যখন বলবে তখন আপনি ওই কিলোমিটারটা কত কিলোমিটার বলে ওইটা আপনারা এখানের মধ্যে লিখবেন। তো এখানের মধ্যে প্রাইস, ঠিক আছে? তো ওই যে এখানের মধ্যে ডলার আইকন কিংবা ইউরো আইকন যখন আমরা দেখব, ঠিক আছে? যেমন এখানের মধ্যে 525 ইউরো বলছে, তো এখানের মধ্যে যখন 9 নম্বর আনসারটা বলবে, তখন এখানের মধ্যে আমরা আমাদের কমন সেন্স থেকে বুঝে নেব, এখানের মধ্যে যেহেতু ইউরোর একটা আইকন আছে, তাহলে আমরা বুঝে নিলাম এখানের মধ্যে অবশ্যই একটা নাম্বার, এই যে
একটা নাম্বার বসবে, হয়তো 500 ইউরো হতে পারে কিংবা 200 ইউরো হতে পারে, যা তারা বলবো ওই জিনিসটার উপর আমরা মানে আনসারটা দেব। কেমন? এখানের মধ্যে আছে ইনক্লুড, অর্থাৎ আপনাকে একটা যেহেতু আমি আগেই আপনাদেরকে বলছি এটা হচ্ছে একটা বুকিং রিলেটেড কিছু থাকতে পারে, তাহলে হয়তো এখানের মধ্যে উনি কোনো একটা কিছু বুক করতেছেন, এখানের মধ্যে তার অ্যাকোমোডেশন দিতে পারে, কার দিতে পারে, কিংবা ওয়ান্স অন আনাদার একটা এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি দিতে পারে, যে ওই এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিটা কি দিতে পারে, ঠিক আছে, এটাতে কি ইনক্লুড থাকতে পারে, ওই ইনক্লুড কি হতে পারে, এই 8 নাম্বার এবং 10 নম্বরের আনসারটা কিন্তু এই রিলেটেড হবে। ঠিক আছে, আপনারা এতটুকু বুঝছেন কিনা? জি জি বুঝতে পারছি। জি, ওকে। তাহলে এই যে আমরা জি স্যার, বুঝতে পারছি। 1 থেকে 10 পর্যন্ত বুঝলাম, এবং হচ্ছে যে আমরা আরো কিছু বেসিক বিষয় বুঝবো। বিষয়গুলো হচ্ছে যে আমরা যখন লিসেনিং সলভ করতে যাব তখন আমাদেরকে একটা জায়গায় 1 ওয়ার্ড বলা হয়, অন্য জায়গায় 2 ওয়ার্ড বলা হয়, ঠিক আছে? যেমন এখানের মধ্যে 1 ওয়ার্ড বলছে, এই জিনিসগুলো লক্ষ্য করবেন। এখানের মধ্যে আপনি কখনো 2 ওয়ার্ড বসাতে পারবেন না, ঠিক আছে? যেমন এখানের মধ্যে আপনি যদি শুনেন 265 ইউরো, ওকে, 265 ইউরো। তো এই যে এখানের মধ্যে 260 আপনার 5 ইউরো, এখানের মধ্যে 265 আপনারা শুধু দিবেন। এই যে ইউরো জিনিসটা এখানের মধ্যে মেনশন করার প্রয়োজন নাই, যেহেতু আপনারা এখানের মধ্যে জাস্ট 1 ওয়ার্ড বলছে, তাহলে আমাদেরকে নির্দিষ্ট ওয়ার্ডটাই এখানের মধ্যে বসাবো, এর বাইরে কিছু আমরা বসাবো না। যখন আমাদেরকে যদি এখানের মধ্যে বলতো যে 2 ওয়ার্ড অনলি, ওকে, তাহলে দেন আমরা এখানের মধ্যে কি বলতাম, যে এখানের মধ্যে 265 ইউরো যে বলছে, তো এখন আমরা 265 ইউরো এই দুটাই শব্দ ওয়ার্ডটা আমরা এখানের মধ্যে বসাতাম, ঠিক আছে? এই জিনিসটা আপনারা একটু মাথায় রাখবেন। ওকে, আমরা এখন ওই যে এটা প্লে করব, আমি আপনাদেরকে জাস্ট ওই স্বাভাবিকভাবে কিছু বোঝার জন্য একটু ধারণা দিলাম আর কি, ঠিক আছে? তো আপনারা এখানের মধ্যে আমি আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে একটু এই কোয়েকশন গুলো একটু পাঠিয়ে দিতেছি, এরপর আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পারবেন, আপনারা আপনাদের যেখানে ভালো মনে করেন সেখান থেকে দেখে দেখে লিখবেন, কেমন? আমরা কি নিজেদের বই দেখে এক্সাম দিতে পারবো? অবশ্যই, অবশ্যই। যদি আপনাদের বই থেকে থাকে তাহলে বই দেখে লিখেন, যদি বই না থেকে থাকে তাহলে আমি এখানের মধ্যে স্ক্রিনটা ওপেন করে রাখবো, আপনারা স্ক্রিন দেখেও লিখতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। স্ক্রিন দেখে লিখলে ভালো হয় আর কি, আমি আপনাদেরকে এইভাবে মানে যখন যে আনসারটা বলবে তখন ওইটাতে আমি এইভাবে মানে আপনাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করব, ঠিক আছে? ওকে স্যার, নো প্রবলেম। তাহলে জি। স্ক্রিন দেখিয়ে দেই। হ্যাঁ, এরপরও আমি গ্রুপে আপনাদের সুবিধার্থে দিয়ে দিছি। English, IELTS 10, published by Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment, 2015. This recording is copyright. CD 1. Test 1. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between a travel agent and a customer. First, you have some time to look at questions 1 to 6. See that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown. The customer's name is Andrea Brown, so Brown has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time.
Listen carefully and answer questions 1 to 6. Good morning. World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown, Thank you. And your address? 24 Ardley Road. Can you spell that? ArdLeigh Road. Postcode? BH5 2OP. Thanks. And can I have your phone number? Is a mobile all right? Fine. It's 07786 643 091. Thank you. And can I ask you where you heard of the programs? From a friend, or did you see an advert somewhere? No, I read about you in the newspaper. Okay, I'll get the brochures in the post to you, but can I give you some information over the phone? What kinds of things do you want to do on your holiday? I'm interested in going to California with my family. I've got 2 children, and we want to hire a car. Okay, we have a couple of self-drive tours there, visiting different places of interest in California. First one begins in Los Angeles, and there's plenty of time to visit some of the theme parks there. That's something on my children's list, so I'd want to include that. Then you drive to San Francisco. From San Francisco, you can drive to Yosemite Park, where you spend a couple of nights. You can choose to stay in a lodge or on the campsite. I don't like the idea of staying in a tent. It'd be too hot. Right. And the tour ends in Las Vegas. Okay. The other trip we can arrange is slightly different. It starts in San Francisco, then you drive south to Cambria. Someone told me there's a really nice castle near Cambria. Will we go near that? Worst Castle is in that road, so you could stop there. Good. I'd like to do that. Does this trip also go into the desert? No, it continues to Santa Monica, where most people like to stop and do some shopping. We have enough of that at home, so that doesn't interest us. Okay. Well, you could go straight on to San Diego. That's good for beaches, isn't it? That's right. It's a good place to relax and... Swimming. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. So, how many days are the trips, and how much do they cost? The first one I told you about is a self-drive tour through California, which lasts 12 days and covers 2,020 kilometers. The shortest journey is 206 kilometers, and the longest is 632 kilometers. Cost is £525 per person. It includes accommodation, car rental, and a flight, but no meals. Okay. And the other trip? Lasts 9 days, but you spend only 3 days on the road. You cover about 980 kilometers altogether. So is that cheaper then? Yes, it's almost £100 cheaper. It's £429 per person, which is a good deal. So that covers accommodation and car hire. What about flights? They aren't included. These hotels offer dinner in the price. Okay. Well, thank you very much. I'll be in touch when I've had a chance to look at the brochure. I'm pleased to help. Goodbye. Goodbye. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Section 2. You will hear a fitness manager of a leisure club talking to some new members. First, you have some time to look at questions 11 and 12. Now listen and answer questions 11 and 12.
On behalf of LP Clubs, I'd like to welcome you all here today. My name's Sandy Fisher, and I'm one of the fitness managers here. Before we start our tour of the club, I'll just run through some basic information about the facilities we have here, including recent improvements, and explain the types of membership available. Our greatest asset is probably our swimming pool, which at 25 meters isn't Olympic sized, but now we've expanded it to 8 lanes, it's much wider. This means there are rarely more than a couple of people at a time in each lane. Unfortunately, there isn't space for an outdoor pool here, but the glass roof on the swimming pool is partly retractable, which means you can enjoy something of the open air experience on warmer days. Our recently refurbished fitness suite has all the latest exercise equipment, including 10 new running machines and a wide range of weight training machines. Each member is given full training in how to operate the equipment, and there is always a trainer on duty to offer help and advice. Although we do have adult-only times after 6 and at certain times at weekends, children are well catered for. Older children continue to benefit from a wide range of tuition, anything from trampolining to yoga. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 13 to 20. Now listen and answer questions 13 to 20. One thing all our members appreciate about us is that we take very good care of them. This starts on day 1 with your personal assessment. You are asked to fill in a questionnaire giving details of any health problems. One of our personal trainers will then go through this with you. The trainer will then take you through the safety rules for using the equipment in the fitness suite. During your next exercise session, a personal trainer will work with you to make sure you understand these. It's very important to do this because we really do want to avoid having any sports injuries. There's a lot more to looking after yourself than simply lifting weights. At the end of the personal assessment, the trainer will draw up a plan outlining what you should try to achieve within a 6-week period. This will then be reviewed at the end of the 6 weeks. Now, I'll just quickly run through the types of membership we have available. All members must pay a joining fee of £90, in addition to the rates for the monthly membership fees. Gold membership entitles you to free entry at all LP clubs. There are now LP clubs in all major cities and towns, so if you travel a lot, this will be a great advantage. Individual gold membership costs £50 a month, and joint membership for you and your partner will cost £75. Premier membership is for professional people whose work commitments make it difficult for them to use the club during the day, and so LP gives booking preferences to Premier members at peak times. This means you will find it easier to book the sessions at times that suit you. Reciprocal arrangements with other LP clubs are available to Premier members. Premier membership is for individuals only, but you will be sent passes for guests every month. The monthly fee is £65. You don't have to have any special clothes or equipment when you visit the club. We provide robes and hair dryers in the changing rooms, but it's very important to remember your photo card because you won't be able to get in without it.
For people who aren't working during the day. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Section 3. You will hear a student called John talking to a professor about a design competition he is entering. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Hello, Professor. I'm John Wishart. I'm working on my entry for the global design competition. My tutor said you might be able to help me with it. Ah, yes, I got a copy of your drawings. Come in and tell me about it. What sort of competition is it? Well, it's an international design competition, and we have to come up with a new design for a typical domestic kitchen appliance. I see. And are there any special conditions? Does it have to save energy, for example? Actually, that was the focus in last year's competition. This year's different. We have to adopt an innovative approach to existing technology, using it in a way that hasn't been thought of before. I see. That sounds tricky. And what kitchen appliance have you chosen? Well, I decided to choose a dishwasher. Interesting. Made you choose that? They're an everyday kitchen appliance in most Australian houses. They're all pretty boring and almost identical to each other. I think some people will be prepared to pay a little extra for something that looks different. It's a nice idea. I see you've called your design the rock pool. So that you can look down into it. And there's a stone at the bottom. Is that just for decoration? Actually, it does have a function. Instead of pushing a button, you turn the stone. So it's really just another way of starting the dishwasher. That's right. It's a really nice design. What makes it innovative? Well, I decided to make a dishwasher that uses carbon dioxide. In place of water and detergent? How will you manage that? The idea is to pressurize the carbon dioxide. I see you've called your design the rock pool. Why is that? Basically, because it looks like the rock pools you find on a beach. The top is made of glass so that you can look down into it. And there's a stone at the bottom. Is that just for decoration? Actually, it does have a function. Instead of pushing a button, you turn the stone. So it's really just another way of starting the dishwasher. That's right. It's a really nice design. What makes it innovative? Well, I decided to make a dishwasher that uses carbon dioxide. In place of water and detergent? How will you manage that? The idea is to pressurize the carbon dioxide so that it becomes a liquid. Fluid is then released into the dishwasher where it cleans the dishes all by itself. Sounds like a brilliant idea. Your system will totally do away with the need for strong detergents. So what happens once the dishes are clean? To allow them to dry, the liquid carbon dioxide and the waste materials all go to an area called the holding chamber. That's where the liquid is depressurized, and so it reverts to a gas. Then the oil and grease are separated out and sent to the waste system. It sounds like you've thought it all out very thoroughly. So what happens to the carbon dioxide once the process is complete? Not wasted, I hope. Actually, that's where the real savings are made. Carbon dioxide is sent to the cylinder. It can be used again and again. What a terrific idea. Do you think it will ever be built? Probably not. It's okay. Well, I'm sure. You have some time to look at questions 31 to 40.
Listen carefully and answer questions 31 to 40. Today, we continue our series on ecology and conservation with a look at a particularly endangered member of the black bear family. 1 in 10 black bears is actually born with a white coat, which is the result of a special gene that surfaces in a few. Local people have named it the spirit bear, and according to the legends of these communities, its snowy fur brings with it a special power. Oh, wow. Because of this, it has always been highly regarded by them, so much that they do not speak of seeing it anyone else. It is their way of protecting it when strangers visit the area. The white bear's habitat is quite interesting. The bear's strong relationship with the old-growth rainforest is a complex one. The white bear relies on the huge centuries-old trees in the forest in many ways. For example, the old-growth trees have extremely long roots that help prevent banks intact is important because these streams are home to salmon, which are the bear's main food source. In return, the bear's feeding habits nurture the forest. As the bears eat the salmon, they discard the skin and bones in great amounts on the forest floor, which provide vital nutrients. These produce lush vegetation that sustains thousands of other types of life forms, from birds to insects and more. Today, the spirit bear lives off the coast of the province of British Columbia on few islands. There is great concern for their survival, since it is estimated that less than 200 of these white bears remain. The best way to protect them is to make every effort to preserve the delicate balance of their forest environment. In other words, their ecosystem. The greatest threat to the bear's existence is the loss of its habitat. Over many years, logging companies have stripped the land by cutting down a large number of trees. In addition, they have built roads which have fractured the areas where the bear usually feeds, and many hibernation sites have also been lost. The logging of the trees along the streams has damaged the places where the bears fish. To make matters worse, the number of salmon in those streams is declining because there is no legal limit on fishing at the moment. All these influences have a negative impact on the spirit bear's very existence, which is made all the more fragile by the fact that reproduction among these bears has always been disappointingly low. And so, what's the situation going forward? Community organizations, environmental groups, and the British Columbia government are now working together on the problem. The government is now requiring logging companies to adopt a better logging method, which is a positive step. However, these measures alone may not be sufficient to ensure a healthy population of the spirit bear in the future. Other steps also need to be taken. While it is important to maintain the spirit bear's habitat, there also needs to be more emphasis on its expansion. The move is justified as it will also create space for other bears that are losing their homes. I hope আপনারা একটু দেখবেন, আমি আপনাদের এগুলা দেখে নেব কারা কত হয়েছে, ঠিক আছে? বাট আপনারা এই যে আমি আজকে যেভাবে বলছিলাম আর কি, বুঝছেন, যে যখন আপনারা প্র্যাকটিস করবেন, ঠিক আছে, যখন প্র্যাকটিস করবেন, আপনারা তো এখন এক্সাম দিতেছেন না, আজকে আমি শুধুমাত্র এটা একটা টেস্ট নিলাম আর কি, এটা তো আর আপনাদের ফাইনাল কিছু নয়, ঠিক আছে? তো যখনই আপনারা এক্সাম দিবেন তখন কিন্তু এক্সাম দেওয়ার সময় আপনারা ওই এখন তো আপনাদের প্রযুক্তি আরো ডেভেলপ আছে, যে আপনারা যে কোনো একটা ওয়েবসাইট থেকে ওইটা অন করে নেবেন, অন করবেন, অন করার সাথে সাথে ওই জায়গার মধ্যে যখন উনি বলবেন ওইভাবে আপনি
কলমটা শুধু টানবেন, ঠিক আছে? যখন উনি বলবেন হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ, ওয়্যার ইউ ওয়ান্ট টু গো, গুড মর্নিং, এই সেই যখন বলবেন তখন শুধু আপনারা কলম টানবেন, ঠিক আছে? দেন যখন 1 থেকে 10 সেকশন 1 সেকশন 2 আপনি সেকশন এই ক্যামব্রিজে একটা ক্যামব্রিজ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 পর্যন্ত প্রত্যেকদিন 2টা 4টা করে সেকশন 1 শেষ করেন, ঠিক আছে? 4টা 5টা সেকশন 1 শেষ করেন, দেখবেন এগুলা যখন আপনি প্রতিদিন 3টা 4টা করে সেকশন শেষ করবেন, 1 সপ্তাহ পর দেখবেন তো আপনার যে সেকশন 1 এর অ্যাকুরেসিটা প্রায় 80% এ চলে গেছে, ঠিক আছে? 80% এ চলে গেছে। কারণ হইতাছে যে এখানের মধ্যে কি কথা বলতেছে ওই কথা সম্পর্কে কিন্তু আপনি কম বেশ মানে ওই বুঝে অভ্যস্ত, ঠিক আছে? তো বুঝে যখন আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন তারা যে কথাই বলুক না কেন আপনি ওই যে কথার সাথে আগে ফ্যামিলিয়ার হয়ে গেছেন, তার জন্য আপনার জন্য এগুলো খুব ইজি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো ঠিক ওইভাবে যখন সেকশন 1 টা শেষ হয়ে যাবে তখন আপনার সেকশন 2 ধরেন, ঠিক আছে? সেকশন 2 ধরেন, সেকশন 2 এর জন্য আপনি ওইভাবে প্রত্যেকদিন 3টা 4টা সলভ করেন, ঠিক আছে? শুনবেন এবং ওগুলা ওই পরে যাবেন, নিজে ওইভাবে পরে যাবেন। সেকশন 2 শেষ হোক, সেকশন 2 যখন শেষ হয়ে যাবে 1 উইক শেষ হোক, দেন আপনি দেখবেন সেকশন 2 টা আপনার কাছে ইজি হয়ে গেছে। ঠিক ওইভাবে সেকশন 3 টা ধরবেন। আমি যেভাবে আর কি আমার এই যে লিসেনিংটা ইমপ্রুভ করছি, এখন আমার সামনে যদি কেউ বলে তো আমার মনের মধ্যে মানে অটোমেটিক্যালি চলে আসে ওই জায়গায় কি বলতে পারে, দ্যাটস গুড ফর ড্যাশ, ওকে? এই জায়গায় একটা ওই নাউন বসবে, ইটস আপনার বলতেছে যে 6 নম্বর কোয়েকশন, ঠিক আছে? তো ওইভাবে আপনি যখন দেখবেন তখন কিন্তু অটোমেটিকলি মানে বুঝে নেবেন ওই জায়গায় ইটস, এখানে যেহেতু একটা ওই ডলারের আইকন আছে, সরি ওই ইউরোর আইকন আছে, এখানে একটা নাম্বার বসবে। তো আমি শুধু কান পেতে শুনবো যে কখন ওই ইউরোর বা টাকা রিলেটেড কথা বলতেছে, তখন ওই স্পেসিফিকলি কথাটা যখন বলে তখন আমি ওই নাম্বারটা শুধু এখানে বসায় দিব। দেখবেন আপনার ওই যে ওই 40টার মধ্যে অটোমেটিকলি আপনার 35টা 38টা ও কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। এই যে ডেভেলপমেন্টটা আপনি নিজে রিয়েলাইজ করতে পারবেন আপনি যখন ওইগুলা রিয়েল লাইফে প্র্যাকটিস করবেন, এবং যখন আপনি দেখবেন যে আপনার হচ্ছে তখন আপনি আরো বেশি ইন্সপায়ার হবেন। আমরা এখন মানে খুব বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে যাই ওই জন্য যে যখন আমি দেখি আজকে আমার 5টা হইছে, কালকে আমার দেখা যায় ওই জায়গার মধ্যে 2টা হইতেছে, পরশুদিন দেখি 15টা হইতেছে, এর পরের দিন দেখি আমাদেরকে ওই 7টা হইতেছে। যে এই যে একটা লং ফ্লাকচুয়েশন হয়, ঠিক আছে? এই লং ফ্লাকচুয়েশনের কারণটা হচ্ছে যে আমরা বুঝে পড়তাছি না, বুঝছেন? যে 3 নম্বর সেকশনের মধ্যে আসলে আসবেটা কি ওই জিনিসটা আমরা জানি না। যখন থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে ওই জায়গায় আসবে কি বা কোন রিলেটেড প্রশ্ন ওই সেকশন 3 তে করা হয়, সেকশন 4 এ করা হয়, তাহলে ওই সময় কিন্তু আমরা ওই আনসারগুলো দিতে পারবো। তো আপনারা ওই অ্যাকুরেসিটা 100% করেন, দেন আপনারা দেখবেন লিসেনিং এর মধ্যে কিভাবে